solvent is water. Okay. So, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா 0.5 mole of ethanol is mixed with 1.5 mole of water. So, the mole fraction of ethanol in the above equation. So, நம்ம mole fraction நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம்? ethanolக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். That X may be an ethanol and A may be an ethanol and XB may be a water. So, இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து நம்ம எத்தனாலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே. சோ அப்ப எத்தனால் கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்மளுக்கு சிம்பிள் வாட்டருக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எத்தனாலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். So and then we can go with further calculation. So இதுல பாத்தீங்கன்னா according to the formula, number of moles of the ethanol divided by total number of moles of ethanol and water. So ethanol and water இருக்கனால you have to add both moles of ethanol and water. So number of moles of ethanol is 0.5 given moles divided by number of moles, that is total number of moles. So 1.5 plus 0.5, that is 2. So you know the calculation, 0.5 divided by 2, that is equal to 0.25. So what is this actually? The 0.2 ன்றது என்னது? Mole fraction of ethanol. Yes, mole fraction of ethanol. இப்போ mole fraction of ethanol நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So automatically remaining இருக்கிறது இந்த 100% நமக்கு remaining இருக்கிறது தான், that is what called water. So the number of moles of water divided by the total number of moles of ethanol and water means 1.5. Water க்கு வந்து 1.5 mole divided by again 2. So if you divide 1.5 divided by 2, that is 0.75 given over here, 0.75. So next இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So the mole fraction of water can also be calculated. So நீங்க mole fraction either இந்த மாதிரியும் calculate பண்ணலாம் or else simple ஒரு method இருக்கு, that is also easy. அப்ப the mole fraction of water எப்படி கண்டுபிடிக்கிறானா, the remaining part leaving ethanol. So mole fraction of water plus mole fraction of ethanol is 1, that is 0.25 plus 0.75. both if you add both, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது 1. mole fractionல நமக்கு கிடைக்கிறது 1. So 1 minus mole fraction of ethanol. So அந்த 1ல இருந்து நீங்க mole fraction, எதோட mole fraction மைனஸ் பண்ண போறீங்க? எத்தனாலோட mole fraction மைனஸ் பண்ணும்போது you will be getting 0.75. That is the mole fraction of what? Water. Okay. Either you can go like this, இந்த மாதிரி பண்ணலாம், or else நீங்க 1ல இருந்து மைனஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும். So இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சம் நம்ம இப்ப வந்து work out பண்ணலாம். So if you are having notes, you can take your notes and you can start calculation. Calculate the mole fraction of acetone that is present in a solution which consists of 2 moles of benzene, 3 moles of carbon tetrachloride, and then 5 moles of acetone. Okay. So mole fraction நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம்? நம்ம இங்க மெயினா அசிட்டோனுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த எந்த அசிட்டோன் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அந்த சொல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு பென்சின் இருக்கு, கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட், அசிட்டோன். இப்ப நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தேவைப்படுறது வந்து அசிட்டோனோடது. ஓகே. சோ அப்ப நம்ம மூணுக்குமே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். and then we can finally go with the answer. Okay, shall we start? Yes ma'am. Okay, first we are what you have to take. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் given over here என்ன நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க? 2 mole of என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? benzene, right? What is the chemical formula for benzene? C6H6. Yes, C6H6. 2 mole of benzene we are having, and then 3 mole of what we are having? 3 mole of CCl4 we are having, and then 5 mole of acetone. Can anybody tell me the formula for acetone? CH3. அப்படியே சொல்லலாம், or otherwise நீங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா போட்டு சேர்த்து சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். C2H6, C3H6 ஓன் கூட சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. சோ ஹியர் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க வேல்யூஸ். நம்ம we know the formula. What is the formula?
total number of moles of solution kila and number of moles of a particular component. So if you want to find the component for this, just consider this as A, B, C. இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு A தான் கேட்டிருக்காங்க, but we know about B and C also. So அப்ப A ஓடது கேட்டிருக்காங்கன்னா given mole divided by total number of mole of the solution. Okay, so first what we have to do, we have to put the formula எழுதிக்கணும், and then mole fraction of acetone. So how to find out the mole fraction of acetone? So we can find out by using the formula number of moles of acetone divided by what? Number of moles of acetone divided by what, ma? Total number of moles. Yes, number of moles of acetone divided by total number of moles. So what will be the answer then? So 5 divided by 10. 5. First we have to go with 5. So 5 divided by 10. How it is 10? So we have to calculate 2 plus all. 3 plus We have to 2 plus 3 plus. These are the constituent of a solution. So on the carbon tetrachloride, acetone, and then benzene alla saying the solution da adu. So we have to calculate all those things and add panano. So 5 divided by 10. So what will be the answer? 0.5, ma'am. 0.5. So you will be getting answer 0.5. So this is the mole fraction of acetone. கொடுத்திருக்க சொல்யூஷன்ல நம்மளுக்கு அந்த fraction mole fraction பாத்தீங்கன்னா acetone ஓடது 0.5. Can you tell me for carbon tetrachloride? So what will be then carbon tetrachloride? 3 by 10, So, ma'am. 0.333. yeah, very 0.3. Okay, we can go with 0.3 itself. So here number of moles, again we have to change this. So நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா acetone-க்கு என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி போடணும். So for carbon tetrachloride is 3. So what will be the answer then? 0.33 Divided by 3 by 10 is So, equal to 0.3. yes, the answer will be 0.3. Okay, next, this is for CCl4. Next, if you go with acetone, நம்மளுக்கு acetone-க்கு திருப்பி கொடுத்திருக்காங்க. So அதுல பாத்தீங்க acetone நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், CCl4-க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். The remaining thing is benzene, right? Benzene. So if we go for benzene, so 2 by 10, benzene, ma'am. yes, 2 by 10. Here we have to go with 0.2, ma'am. 0.2. That is the answer. Got it? So it is very simple to find out the fraction. So 2 again here in 2, and then you will be getting 0.2 over here. This is for benzene. Okay. So நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது acetone-க்கு. So anyhow we can go with this also. Clear? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So இது வந்து மோல் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். ஒண்ணும் இல்லம்மா, அந்த 100 மடங்குக்கு எவ்வளவு இருக்கு, 100 பங்குக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஈஸியா வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம். சோ உங்களுக்கு நீட் ஜேஇ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் அன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. சோ நம்மளுக்கு அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ற டைம் வந்து நம்மளுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான். சப்போஸ் வந்து ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் திங்க், நீங்க வந்து ஒரு மனக்கணக்கு போடுற மாதிரியே ஈஸியா போட்டு அதுல எத்தனை பார்ட் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் the mole fraction. So அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு கொடுத்துட்டேன். Next we can go with mass percentage. Mass percentage. So mass percentage is nothing but it is a way of representing the concentration. Again, it is also a representation of concentration of element in a compound or a mixture. So அப்ப இந்த mass percentage எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. The mass of the component divided by the total mass of the mixture. Gram, that is W by W, which is getting multiplied by 100. Okay, so that is what called mass percentage. So here the formula is mass of solute divided by mass of solution into 100. Mass of solute
divided by mass of solution into 100. And here note the point, everything should be in gramல கொடுத்திருக்காங்க. சப்போஸ் மில்லிகிராம்ல கொடுத்திருக்காங்க, கிலோகிராம்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். into 100, அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா பெர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, சப்போஸ் இப்ப நீங்க வாங்கியிருக்க மார்க்கும் ஒரு கிளாஸோட ஆவரேஜ் பெர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரியணும், ஆவரேஜ் தெரியணும், கிளாஸோட பெர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரியணும்னா we can go with a single mark, அதை divide by solution into 100. அப்போ உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ அதே மாதிரி தான் சொல்யூட் எவ்வளவு வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ல கரைஞ்சிருக்கு into 100 பண்ணீங்கன்னா that is what called percentage, and that should be in gram. Okay, example one sum கொடுத்திருக்காங்க. Neomycin aminoglycoside antibiotic cream contains the 300 mg of neomycin. Neomycin இங்க நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 300 milligram mg neomycin sulfate. Yes, so the active ingredient and in 30 gram of ointment base. So அப்ப அது என்ன ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு இருக்கு? ஒரு ஆயின்மெண்டா நம்மளுக்கு இருக்கு. அந்த ஆயின்மெண்ட்ல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? You have to go with that. அந்த ஆயின்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா this ointment is 30 gram. Okay, so overall அது வந்து 30 gram இருக்கு. So அந்த 30 gram இருக்கிறதுல இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்டா இருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் நியோமைசின். அப்ப நியோமைசின் அதுல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத we are going to find out. Okay, for that we have to neomycin sulfate. So அதுல காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா we are having neomycin sulfate, aminoglycoside. So இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கிரீம், அது வந்து 30 கிராம்க்கு இருக்கு. சோ அந்த 30 கிராம் அப்படின்றது தான் இங்க நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? சொல்யூஷனா எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் டோட்டல் மாஸ். ஓகே, டோட்டல் மாஸா நம்மளுக்கு 30 கிராம்ல இருக்கு. இப்ப கொடுத்திருக்க கண்டென்ட்ல நியோமைசின் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 300 mg இருக்கு. சோ அதோட பெர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So the mass percentage of neomycin, again we have to go with the formula. So mass of neomycin sulfate in gram ன்னு கொடுத்திருக்கனால we have to go with the conversion. So 30 gram is equal to how much? 30 milligram is 300 milligram is equal to how much gram? 0.3 gram. 0.3 gram. So that is divided by 30. 30ன்றது வந்து ointment base ஓட total constituent 30 gram இருக்கு. சரியா? அப்ப 30 gram அதுல வந்து 0.3 gram neomycin இருக்கு, divided by 30 into 100. So finally you will be getting 1%. So அதுல நம்மளுக்கு கிடைக்க போறது பாத்தீங்கன்னா 1%. That is what the mass percentage of neomycin. So அதுல 1% அளவுக்கு என்ன கலந்திருக்கு? neomycin sulfate கலந்திருக்கு. Okay, clear? Yes, ma'am. Next we can go with illustration. You can start working out this one. A solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar in 60 gram of water. 60 gram of waterல cane sugar எவ்வளவு கலந்திருக்குன்னா 15 gram கலந்திருக்கு. Calculate the mass percentage of each component of a solution. So நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறதுல 15 gram of cane sugar எதுல இருக்கு? வாட்டர்ல இருக்கு. So again solute solvent ரெண்டையுமே பாத்துக்கோங்க. வாட்டர்ல solute கலந்திருக்கிறது cane sugar. So that is 50 gram and given total solutionல பாத்தீங்கன்னா 60 gram of waterல. Now we have to find out the mass percentage. So it is very simple to calculate this mass percentage of components of the solution. Each component we have to find for. Yes, 25%, ma'am. Yeah, we can work out that. 25, yeah, we can work out. You are solving. Okay, no problem. So next idhula nama as usual we have to go with the solute solvent like that. So for mass of the solute, first component nama eduthukalam. 20%. Yeah, 20 is 80. Very good. So mass of the solute is 15. Mass of the solute given over here is 15. 15 mass gram, of the ma'am. solute is, yes, 15 gram நீங்க எடுத்துப்பீங்க. And then mass of solvent is what? 60 gram. 60 gram, ma'am. Yes, mass of solvent is 60 gram. So what we have to do? அப்ப total Mass வந்து of the solute by Solution is mass of the 75 solvent gram. into 100. 75 gram தான் total
mass of the solution. So அதுல நம்மளுக்கு mass of the solute of a particular கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம first இது கண்டுபிடிச்சோம்னா 15 divided by 75 into 100. So if you calculate, your answer will be 20%, ma'am. yeah, louder. 20%, ma'am. Yes, 20%. 20% என்ன இருக்கு? What is present? Solute. Yes. அப்ப solvent. இப்ப நம்ம ஈஸியா இருக்க மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? So 100ல நெக்ஸ்ட் நம்ம சால்வெண்ட்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபார் வாட்டருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா 100 சிம்பிளா பண்ணும்போது தட் இஸ் ஓவரால் பெர்சன்டேஜ். அந்த 100%ல சொல்யூட் எவ்வளவு இருக்கு நம்மளுக்கு? 20% of solute is present. So the remaining will be what? 80% of solvent. Yes. 100 minus 20. So 80% solvent. Okay. So this is the mass percentage of 80%, ma'am. yes, 80%. Okay. Hope everyone completed solving this. Next, volume percentage. Mass percentage it is given in gramma, and here volume means it is given in liter, ml. Yes. So volume percentage it is a concentration of a substance, and it is expressed as a ratio of volume of solute to the total number of solution. Again it is getting multiplied by 100. So idukana definitions idu. So and the formula is volume of solute divided by volume of solution. Or the point both should be in ml into 100. If it is in liter, you have to convert. Adha marandiradinga conversion. Next example, உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க example இது 50 ml of tincture of benzoin. What is tincture? The tincture contains tincture iodine அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Alcohol, iodine and alcohol. Yeah. So 50 ml of tincture of benzoin, it is an antiseptic solution, contains 10 ml of benzoin. அதுல 10 ml இருக்கு அந்த tincture of benzoinல. So the volume percentage of benzoin. அப்ப benzoin என்ன percentageல இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அந்த 50 mlல எத்தனை percentageல இது இருக்கு. So again in ml we have to take volume of benzoin, that is divided by volume of solution. நமக்கு இங்க ஏற்கனவே டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. So 10 divided by 50. So you got this 10 divided by 50 into 100. So உங்களுக்கு calculation பண்ணும்போது 20% benzoin அதுல கலந்திருக்கு. Clear? Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Now we can work out a problem. Note the problem. A solution is prepared by dissolving 90 ml of hydrogen peroxide. Formula for hydrogen peroxide? H2O2. H2O2, ma'am. H2O2. Yes, H2O2. So 90 ml of H2O2 in enough water to make 3000 ml of solution. So the solute over here is H2O2. Yes, That ma'am. is here aqueous solvent. That solvent is water. So H2O2, 3000 ma'am. ml. அதுல கலந்திருக்கு. Now we have to find yes H2O2 H2O ல கலந்திருக்கு. We have to identify the concentration of hydrogen peroxide. இப்ப hydrogen peroxide ஓட concentration எவ்வளவு இருக்கு, அது எவ்வளவு அதுல வந்து present ஆயிருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So again we have to go with the volume of solute. So what is the volume of solute? 30 ml. 90 ml, ma'am. 30 or 90? 90 90, ml. ma'am. 90. Answer is yes. 13 அது divide பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரும். So volume of solute is 90 and then volume of solution 3000 ml. 3000 ml. yes 3000. Both are given in ml, so no problem. So by working out 9000, 3%. yes
3000 into 100. So by doing further calculation உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 30 ma'am. 13 வரும். 3%. You can do it. 3% ma'am. 3%. That is the answer. Okay. Yes ma'am. Yes. So இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா mass percentage separate, that is W by W, and volume percentage, that is V by V. Now we are going to find mass by volume. So இதுல this nothing is going to get differed. Only அந்த measurement தான் நம்மளோட என்ன எடுத்திருக்கோம், அந்த concentration வந்து என்ன ஃபார்ம்ல நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்க வேரி ஆகும், but formulas remains same. So mass by volume percentage. So what is mass by volume percentage? It is a ratio of mass of the solute that is present in a solution relative to the volume of the solution as a whole. That is what called mass by volume percentage. And the mass வந்து கொடுத்திருக்க கிராமோ மில்லிகிராம் எந்த அளவுக்கு இந்த சொல்யூஷன்ல கலந்திருக்கு அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். So the formula for here is mass of the solute in gram and volume of the solution. Mass of the solution எழுதிடக்கூடாது, ஏன்னா mass percentageல வந்துரும். So volume of the solution in ml into 100. So இதுக்கான ஒரு illustration we are having 60 ml of paracetamol. Pediatric oral suspension contains 3 gram of paracetamol. So நம்மளுக்கு அந்த paracetamolோட டோட்டல் இது பாத்தீங்கன்னா 60 ml இருக்கு. அந்த 60 ml ல one of the component paracetamol எவ்வளவு இருக்குன்னா 3 gram நம்மளுக்கு இந்த present ஆயிருக்கு. Okay, now we have to find the mass by volume percentage of paracetamol. Particularly we are going to find only for paracetamol, that is given in gram. You have to take in gram. So gram la கொடுத்திருக்காங்க, பிரச்சனை இல்ல. So here mass of paracetamol in gram, that is 3, divided by volume of solution. So total volume of the solution is 60. So into 100, and finally you will be getting the answer as 5%. Okay. Yes ma'am. This is an example. Next illustration. Now we are going to calculate the concentration in terms of mass by volume percentage of solution containing 2.5 gram of potassium chloride in 50 ml of potassium chloride solution. Potassium chloride solution la 2.5 gram of potassium chloride mix ஆயிருக்கு. So we have to find out the mass by volume percentage of potassium chloride solution. Concentration by, just we are going to find out the concentration. So in the concentration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு again we are going to use the same formula. 2.5 gram of potassium chloride. 2.5 gram of potassium chloride. So given by total, that is volume of the solution. So volume of the solution is 50 into 5 ma'am. 5%. 5%. very good. So the answer is 5%. Clear? Yes ma'am. And the last part of this example, அந்த expression எப்படி வந்து நம்ம concentration express பண்றோம் அப்படின்றதோட last part வந்து பாத்தீங்கன்னா it is parts per million. Parts per million. Can anyone tell me parts per million na எப்படி சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம்? Parts per million, ppm. என்ன அதுல இருந்து உங்களுக்கு புரியுது? What do you infer from this? So mass percentage, volume percentage, mole fraction இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸி. அப்ப ppm அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது what it denotes? Which is more solution have more volume. Number of, yeah, you're right. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டா சொல்லணும்னா இப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க சொல்யூஷன் 10 to the power, yeah. So it 10 to the power of 6, 10 to the power of நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க
சொல்யூஷனோட குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கும்போது அதுல நம்ம வந்து பர்டிகுலரா கண்டுபிடிக்கணும்னா we can go with the expression parts per million. ஓகே, per million கொடுத்திருக்கிறது இப்ப மில்லியன்னே கொடுத்திருக்காங்க. பார்ட்ஸ் per million, இத்தனை மில்லியன் அளவுல எவ்வளவு பார்ட் வந்து கலந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So parts per million is used to describe the quality of performance or the concentration of substance in a larger mixture. For example, if you take sea waterல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்ப நீங்க sea waterல ஏதாச்சும் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். அதுல ஒரு சால்ட், அந்த சோடியம் எவ்வளவு இருக்கு, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் எவ்வளவு இருக்கு, நீங்க பர்டிகுலரா கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு நீங்க வந்து we cannot go with mass percentage or either volume percentage கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். Because n number of things mixed over there. So அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த சொல்யூஷனோட குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கனால we can go with parts per million. இந்த மில்லியன் அளவுக்கு இதுல எத்தனை பார்ட், அந்த மில்லியன்ல எத்தனை பார்ட் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான். To find out the concentration of a substance in large mixture. So this could be used to describe the contents in water. அதுதான் நம்மளுக்கு இங்க சொல்றாங்க. ஜெனரலா வந்து ஒரு வாட்டர்ல என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use this parts per million expression. So based on that we can go with one sum. So அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா, number of parts of the component, particular component எவ்வளவு பார்ட் அதுல இருக்கு, divided by total number of parts of all components. Generally இங்க எடுத்துக்கிறது 10 to the power of 6. What do you mean by 10 to the power of 6? Then what will be the value? 1 million. 1 million. 1 million. Yeah, so 6 zeros just you have to take 1 2 3 4 5 6. So அததான் வந்து 10 to the power of 6 கொடுத்திருக்காங்க. 10 to the power of 5, 10 to the power of 4, 10 to the power of 3. அதெல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க, கால்குலேஷன் இதுல மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. சோ ஜஸ்ட் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்டு 10 to the power of 6 ன்னு ஜெனரலா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் அவகேட்ரோஸ் கான்ஸ்டன்ட் 10 to the power of 23 ன்னு சொல்றோம். லைக்வைஸ் ஹியர் காமனா எடுத்திருக்க ஃபார்முலா படி பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்டு 10 to the power of 6 அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். சோ அதுக்கான solution here, tap water இங்க எடுத்திருக்காங்க. 50 gram of tap water. அந்த 50 gram of tap waterல what does it contains? 20 milligram of dissolved solids. So that what is TDS? Any idea? Total dissolved salt. Yes, total dissolved salts. நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல எல்லாம் நம்ம வீட்ல ஆர்ஓ வாட்டர் எல்லாம் வைப்போம் தெரியுமா? சோ அதுல வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் they will be finding out the TDS. இப்ப இதுல என்னென்ன சால்ட் இருக்கு, என்னென்ன சால்ட் அதிகமா இருக்கு, நம்ம ஏரியாக்கு ஏத்த மாதிரி என்னென்ன கம்மியா இருக்கு, சோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து அந்த ஆர்ஓ ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. சோ 50 gram of tap water contains 20 milligram of dissolved solids. அப்ப the TDS value in parts per million. அப்ப the TDS total dissolved salts எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So for that we are having the formula mass of the dissolved salts divided by mass of the water into 10 to the power of 6. Okay, so here mass of the dissolved solids, நம்ம இங்க mass என்ன இருக்கு, dissolved solids க்கு 20 milligram. Yes, 20 milligram is the mass of the dissolved solid divided by 50 is the tap water. That is 50 gram is the mass of the water. Here 20 into 10 to the power of, here we have to take in gram. Gram la edukumbodhu 10 to the power of minus 3. What is 10 to the power of minus 3? It is nothing but we have to add 1 by 1000. Yeah, 1 by 1000 நீங்க போட்டுக்கலாம். இல்ல 0.03 அப்படின்றத சொல்லலாம். ஓகே, சோ இல்ல சிம்பிளா இன்னும் பண்ணலாம். அதுதான் கிராம் கன்வர்ஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு 0. சோ இந்த கிராம் கன்வர்ஷன்ல பண்ணும்போது நீங்க மேக்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவீங்கல்ல, சோ தட் இஸ் 20 into இத நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், 10 to the power of minus 3. இங்க இருக்க 10 to the power of 6 common, 10 is common, so minus 3 plus 6
So what will be the answer? 20 by 50 into 10 to the power of minus 3 plus 6. Plus into minus, minus. So minus வந்து 10 power 3 miss. minus yes 3. 10 power 3. So 20 divided by, that is 20 into 10 power 3 divided by 50. So the 10 power 3 is nothing but you have to add 3 zeros 1000. So further நீங்க calculate 20,000. பண்ணும்போது so 2000 இது 10 to the power of 3 1000 போட்டுக்கோங்க. So then it will be 2000 sorry 2 into 20,000 தான் மேம் வரும். yes 20,000 2 into sorry just a minute. So that is 2 into 1000 divided by 5 0. So further நீங்க calculation பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய answer finally 20 into 1000 divided by 50 தான் மேம் வரும். 20 into 20 into 200. You just go with 50 இருக்கா 50 எத்தனை thousands னா 50 ல thousands எத்தனை வரும் 200 right? Yes ma'am. So 200 into 2 will be 400. 400 ma'am. Okay. Yes ma'am. டைரக்டா நான் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேமா. So இங்க 1000 இருக்கா இங்க 50. So we'll be getting 200. So 200 into 1000 divided by 5 தான மேம் வரும். நீங்க மேலே 500. 2 into 1000 divided by 5 தான மேம் வரும். divided by 50 here 50 அங்க விட்டுட்டேன் பாருங்க 50. அப்புறம் மேலே 20 வரும்ல மேம் 20 எப்படி மேம் 20 20 0 2 by 5 வந்துரும்ல இங்க 0 0 கேன்சல் ஆயிரும் 2 by 5 2 by 5 400. Yes ma'am. Now okay Yes ma'am. okay எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண ஈஸியா இருக்கோ அதுக்கு போங்க நோ ப்ராப்ளம். Next. So do this one. 0.0005. 0.0005 gram of NaCl be dissolved in 100 ml of water. What will be the parts per million value? So again same formula 0.0005 divided by 100 ml 100 into 10 power 6. 10 power 6. So 10 power 6 நீங்க அந்த எக்ஸ்போனன்ட்ஸை வந்து நீங்க ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் சரி that is 10000 something வரும். So அத சிம்பிளா சொல்றதுக்கு how we can explain this? What will be the answer then? 5 pm. 5 ppm. 5. How? 5 5 into 10 to the power of minus 4. Okay. நீங்க அப்படி பண்ணாலும் ஓகே. இல்லாட்டினா இங்க 100க்கு ரெண்டு 0 இருக்கனால we have to go with two more addition of two more zeros with what? With the above one நம்ம லெஃப்ட்ல ஆட் பண்ணனும். So லெஃப்ட்ல ஆட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அங்க 3 இருக்கு. So if you go with adding of two more zeros then it becomes 0.0005 into 10 to the power of 6. 10 to the power of 6 இருக்கப்ப we have to express in an exponents இருக்கும்போது 6 digits க்கு அப்புறம் நீங்க வைக்கும்போது 5 something க்கு நீங்க வைப்பீங்க. So 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 at 6th ல வைக்கும்போது 5 point something வரும். So the answer will be around it is 5. So the answer will be 5. Okay. So 5 parts per million value. So we have to move the exponents in the right side. Multiplication இருக்கனால right side ல மூவ் பண்ணும்போது
6 times நீங்க மூவ் பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 5 point something, so 5 will be the answer. Clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma. So this is what regarding the concentration expression. So இதோட நம்மளுக்கு the part முடிஞ்சிருச்சு. So once again I'll go with the recapitulation. So first is the mole fraction. So under mole fraction we are having the expression and the formula. நம்ம மோல் ஃபிராக்ஷன்ல என்ன ஃபிராக்ஷன் எத்தனை பார்ட் இருக்கு அப்படின்றத சொல்யூட் எவ்வளவு இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் மாஸ் பெர்சன்டேஜ், மாஸ் ஆஃப் த திங் both should be in a gram, so that into 100 we can easily find out the percentage of the particular solute. And then mass, volume percentage, both are given in volume, so adukku pathina percentage kandupidikiradhukku again into 100, both taken in ml. And then mass by volume percentage, just வந்து அதோட grams, mls and அதோட values, units மட்டும் தான் மாறுது. So again using the same formula we found out with an example. And the last is parts per million expression. So large number of நம்ம சொல்யூஷன் இருக்கும்போது அந்த சொல்யூஷன் பர்టిక్యులர் காம்பனன்ட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான காமன் ஃபார்முலா 10 to the power of 6 ன்னு வச்சு we found out the answer. Okay. Students? Yes, ma'am. Okay, ma. So the remaining Ma'am. thing we can see in the next class. We can see in the next class. இது வரைக்கும் ஓகேவா? புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Any doubt in this? Yes, ma'am. No, ma'am. Thank you, ma'am. I think the sir வந்து கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க போல. So எனக்கு கொஞ்சம் இந்த பார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா ஒவ்வொரு calculation is a very simple calculation. So இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. So அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. The same formula, use the same formula and solve all those problems. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. Can anyone define கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் நம்ம. Formulas மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் லைன்ல வர வரைக்கும். So formula, if you go with how to find out the mass percentage. Formula of mass percentage. That's the solute. Mass of solute divided by mass of solution into 100. Mass of the solute divided by mass of the Mass of the solution into 100. solution into 100. Okay. Solution. Yes. How to find out the parts per million formula? Into 100. Yeah, okay. Parts per million. Number of parts of the component by Number of component into 10 to the power 6. Okay, into 10 to the power of 6. 6. What will be the value if it is 10 to the power of minus 6? 10 to the power of minus 6 now, what is the value? 1 by 1 million. Your voice is Final answer. 0.000. How many zeros we have to add? 50 and next one. Next 1. Okay. If it is 10 to the power of 8. 100 million. Yeah, 100 million. So 8 zeros. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா the million, trillion counts கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா just go with the adding of zeros. அவ்வளவுதான். கொடுத்திருக்கிறதுல zeros எவ்வளவு அப்படின்றத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Yes, ma'am. Normality formula. Previous class we saw, right? Number of gram equivalent of solute by volume of the solution in liter, ma'am. In liter. Very good. So in liter. So இதுல இப்ப இன்ன வரைக்கும் நம்ம இப்ப இன்னைக்கு பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா we have studied about the ml ல தான் நம்ம பார்த்தோம். So previous அப்ப normality கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to go with liter, right? Formality formula.
Number of Number forms. solute by in liter, ma'am. Okay. Unit of normality. Normality unit. F. F. How to represent the unit? நம்ம find out பண்ணிட்டு லாஸ்டா என்ன நம்ம எழுதுவோம்? Normality. F, ma'am. F for normality. I am asking for normality. N, ma'am. N, ma'am. N. Formality is F. Normality N. And then molarity. M, ma'am. M, ma'am. One. Capital Capital M, ma'am. M. Capital M. And molality. Small Small m, m, ma'am. Small m. So இது எல்லாமே எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம வேல்யூஸ் போடும்போது மாத்தி போட்டுற கூடாது. So அதுக்காக தான். So units எல்லாமே is also very important. Okay. Any other doubt ma? Basic ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? So further நம்ம next classல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we can go with the theory part. கொஞ்சம் நமக்கு theory part இருக்கு. Temperature pressure பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி மாறும் அப்படின்ற தியரி பார்ட் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஒர்க் அவுட் பண்றது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இதோட அந்த கால்குலேஷன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஃபர்தர் கால்குலேஷன்ஸ் வில் பி டன் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே Okay, ma'am. மேம் 10 பவர் 8 10 crore சொல்லலாம் மேம். சொல்லலாம். பட் நீங்க அப்படி ரொம்ப மில்லியன் ட்ரில்லியன் க்ரோருக்கு போறதுக்கு பதிலா we can go with counting only zeros நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that is enough because they are not going to ask you உங்களுக்கு வந்து 10,000 20,000 1 lakh 2 lakh கேட்க போறது இல்ல. சோ நம்மளுக்கு அந்த ஜீரோஸ் தான் நம்மளுக்கு கவுண்ட். சரியா? நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு மெயின். சரியா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் எழுத சொல்றாங்கன்னா நீங்க அதுல எழுதும் போது அப்படி பண்ணிக்கலாம். சோ ஜஸ்ட் கோ வித் zeros. That's enough. ஓகே மேம். ஸோ சில்ட்ரன் இப்போ நம்ம மேடத்தை வந்து நம்ம குரூப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நான் வந்து மேடத்தை என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 1 அல்லது 2 கொஷின்ஸ் குரூப்பில் போடுவாங்க. அவங்க எந்த அந்த பாடம் கவர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதில் ரிலேட்டடாக போடுவாங்க. நீங்கள் யூ கேன் கிவ் ஆன்சர் இன் த குரூப் இட் செல்ஃப். அப்புறம் அது கரெக்டாக தப்பான்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட் வீக் டேஸில் கூட யூ வில் பி இன் டச் வித் தட் சப்ஜெக்ட். அதுக்காக மேடம் நீங்கள் 1 or 2 கொஷின்ஸ் போடலாம் மேடம். இந்த வாட் எவர் வி ஹவ் கவர்ட் அந்த 3 குரூப்லேயும் உங்களை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் 3லையும் போடுங்க. தென் லெட் அஸ் see how it goes. Okay sir. Okay sir. Okay. Right madam. Thank you. Thank you sir. Okay, thank you.